Hello and welcome to today's edition of Catholic Focus. I am Debra Mwania, and alongside me is our sign language interpreter Eric Maluki. In this bulletin, we bring you inspiring stories and updates from the Catholic community, highlighting faith, service, and positive change across our society. Welcome. As the Catholic Church continues to champion the care of creation and the environment, guided by Pope Francis' encyclical Laudato Si, Bishop Emeritus Anton Ireri Mukobo of the Catholic Diocese of Isiolo has urged Christians to care not only for the physical environment, but also for their spiritual well-being. He called on the faithful. We do apologize for that, and he called on the faithful to maintain a balance between nurturing the earth and cultivating a healthy spiritual life. Napenda sana mazingira. Mambo ya mazingira napenda. Kuweka mazingira pale unakaa kuwa safi. Tunajua miti si kivuli tu, miti pia ni kivuli na tena inasafisha hewa. Wale wanaishi mahali pale kuna miti mingi, utoke hapo halafu uende mahali pale hakuna miti, unasikia kama unasuffocate. Yani hata kupumua ni ngumu, na pia vumbi inakuja inakuingia straight kwa mapua. Hiyo ni mambo ya ordinary environment. Pia katika environment yetu ya kiroho tunatakiwa tujiweke katika environment ile kweli. Yesu Kristo akirudi kama saa hii tutakuwa tayari kumpokea. Tumesikia mambo ya diet, chakula bora. Pile tunaambiwa katika injili ya leo, si ati wewe unaachiwa kazi ya kugawia wale wengine chakula, wewe ndiye unaficha hiyo wengine yote sijui napelekea nani, instead of giving to the most people who are supposed to be given that food. Yani wewe ndiye unajitanjirisha wewe. Yani hiyo mambo yote tunaambiwa tuwe kila wakati tayari. Yani ili tuwe tayari mambo yote matatu nimetanja ya proper diet, na ni proper diet ya chakula ya kimwili na proper diet ya chakula yetu ya kiroho. Halafu lifestyle katika maisha yako ya kuchunga maisha yako ya mwili, na pia lifestyle ya kuchunga maisha yako ya kiroho, ya Kikristo, ya kiimani. Still on Matach's Church, more than 200 women and 70 men from Our Lady of Lourdes Cathedral Parish in Machakos Diocese have been officially commissioned into Catholic Women Association and Catholic Men Association. Presiding over the Holy Mass, the Vicar General of Machakos Diocese, Very Reverend Father Dominic Malai, urged political leaders to uphold peace and promote unity. CWR leaders Rose Galgalo and Grace Wambua encouraged the newly commissioned members to be role models in their communities and to protect and nurture their families. Otherwise, tunashukuru Mungu kwa kutujalia, tuwaombea nchi yetu iendelee kuwa na umoja na watu wapendane. Tuwaomba viongozi wetu watuongoze vizuri, watulete pamoja kama nchi, na ni ombi letu tuwe tunakaa kama familia moja. Kusiwe kuna tofauti ya mtu na mwingine. Sote ni wana wa Mungu na tukiheshimiana kwa kila mtu akifanya ile sehemu yake, ili tuweze kukaa katika dunia hii kama watu wa nchi moja, kama watu wa familia moja. Changamoto nyingi tumekuwa tukizipata pale kwa wamama, hasa wamama wale waume wao bado hawajakubali kuingia katika hii imani ya Kikatoliki. Lakini kwa mafunzo na bidii yao na jinsi ambavyo nimewafunza kuongea na waume wao, tumeona wanaume wengi wameingia kanisani na wameweza kutumwa pamoja na wao.
Wamekuwa wakitueleza changamoto nyingi pale nyumbani, na mimi kama mwalimu nimeweza kuwapatia matumaini na kuwaelekeza jinsi watakavyoishi na waume wao pale nyumbani, ndiposa waweze kuwaongoza vizuri na kuwaleta kanisani. Na zaidi sana, kwa sababu wanaishi katika community, tunawahimiza pia ile tabia wako nazo, ile mienendo yao yote iweze kuonyesha Ukristo wao katika maisha yao ya kila siku, katika familia, kazini mwao, katika hata jamii, kwa sababu tunapenda kuishi tukiwa na amani na umoja na kielelezo kizuri kama Wakristo. After weeks of tension between police and public following the recent Gen Z-led protest, administration police chaplains are now taking steps to mend relations. The chaplains believe that trust and cooperation between the two sides are key to maintaining peace and safety. Lilian Kimandi has the full report. At the Thika Administration Police Chapel, the launch of a choir music album turned into a moment of reflection and reconciliation. National Chief Chaplain Bishop Dr. Kibet Kipkoech said AP chaplains are engaging youths, elders, and children through prayer sessions, open dialogues, and community programs aimed at fostering trust. Administration Police Service Chaplaincy Department is working in collaboration with the public community outreach. We normally have a community outreach to reach our police officers and the community in general. And most of the time we major in communication, sharing information, and we receive information from the public, and also we share cries. Tuko na mpango nzuri ya kurejesha uhusiano. Kitu cha kwanza ni kuwa na willingness, tusikizane katika safari. Ya pili ni ile programs za kuungana pamoja katika maombi, kama kanisa letu la Protestant Community Church. Tuko na program ya wana youth, tuko na program ya Sunday school, tuko na program ya elders, Ladies of Christ. Hiyo sasa we normally have that program ambayo inatuweka pamoja. Tuna share information, we encourage one another, and we walk the journey together. Despite kwamba kuna challenges, hakuna challenge kubwa inayoshinda nyingine iwapo sisi wote tutakutanisha mawazo yetu na nia yetu moja, kila jambo linawezekana. He emphasized that when the public shares information with police, it makes crime fighting easier and the society safer for all. Retired AP Chaplain Archbishop Dr. David Gatimu echoed the message, reminding citizens that police and the public depend on each other for peace and stability. Tutaendelea kusupport wananchi kwa sababu hiyo ni jukumu yetu na wito letu ambaye Mungu pia alituweka kwamba tukaheshimu mamlaka yenye iko, na hasa tunapofanya hiyo inahitaji hekima, tunahitaji maombi kutoka kwenu, because sisi peke yetu hatuwezi faulu pasipokuwa na nyinyi pamoja. Kazi ambayo tunafanya ni kazi yenye iko na mwito, because it needs a lot of commitment, sacrificing for one another. Askari ni human being, ako na familia, ako na needs kama mtu mwingine. Tunahitaji pia kupendwa, na hata sisi tunawapenda because we share information. Maombi yetu kwa wananchi ni kwamba bado tunahitaji wananchi tushirikiane. Kazi hii haifanywi na mtu mmoja tu, lazima sisi sote tukaungane, hasa tunapokuwa na information, sharing information, supporting one another, because sisi ni watoto wenu na sisi ni wenu na nyinyi ni wetu. Tunahitaji kukaa pamoja. Bishop Gatimu also thanked the government for building chapels where officers can worship and interact with communities, helping to address the mental strain of their work. He urged Kenyans to keep praying for peace in the country and for officers who serve and protect them. Naunga
ile maneno Chief Chaplain ambaye ameongea hapa, maana askari hawa ni wananchi wa nchi yetu na ni watoto wetu, na wengine wao ni wazazi. Askari, ile kitu ningesema ya kwamba wazidi kupenda wananchi na wananchi nao wazidi kupenda askari, kwa sababu sio upande moja. Askari hawezi kufanya kazi bila wananchi, wananchi nao hawezi kuendelea bila askari. Kwa mfano, kama askari wanasemekana ya kwamba waache kazi ya askari, hakuna biashara inaweza kuendelea Kenya hii, na hakuna amani inaweza patikana nchi. Wananchi hawezi kuwa na amani. Amani inapatikana kwa sababu ya askari. Kwa hivyo raia pia wanastahili kujua ya kwamba kazi wa askari wanafanya ni ya muhimu sana. Maana kwa mimi huwa naona ya kwamba bila askari hakuna uchumi unaweza kuinuka nchi yetu, na hakuna uhuru unaweza kuwako, amani iweze kuweko. Kwa hivyo raia wanastahili tu kujua majukumu ambayo askari wako nayo, maana ni kujitoa, wamejitoa. Wengine hata pia wanakufa kama watu wengine, wanaumia kama watu wengine, wanapeana maisha yao kabisa. Maana kama ni kiapo wamekula kutumikia nchi yetu. Na hata askari pia wanaombea nchi hii yetu, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Nchi ni hii yetu. Raia nao pia wajua hatuna nchi nyingine. Nchi ni hii yetu. Waachilie nchi yetu izame. Ikizama tunazama sisi pamoja. Askari watazama, raia watazama. Tutaki moto, tutaki kuwa na furugu, tunataka amani. Wakati kuna amani, hata askari pia wanafurahia. Reporting for Catholic Focus, my name is Lilian Kimanthi. And now another news in Kakamega County, a section of leaders is commenting President's announcement to compensate victims of the recent Gen Z-led protest. According to the leaders, the gesture is not only a sign of goodwill, but a critical step towards fostering reconciliation across the country. They believe that by addressing the suffering caused during the unrest, the government is laying a foundation for lasting peace and unity. And with that, we know that the government is with the citizen. And what I should urge the young generation, Gen Z, please, when you see us kama Livondo hapa, tulijifunza kuishi na serikali zote. Whatever is happening now, shida ambazo ziko hapa si eti zimeanza leo. Shida zimekuwa miaka kuja hivyo, kila president akikuja ni hivyo. Vile amesema ya kwamba atakompensate wale Gen Z wenye walituacha. Unajua sisi ndio wamama wenye wanazaa. Tulikuwa tumehuzunika sana vile watu wetu walikufa kwa hiyo maandamano. Sana nimetaka kumshukuru kuwa ana wazo hilo, na amesema waziwazi ya kwamba amefanya mpango maalum ya kuhakikisha hatulipi watu wale wa uongo. Tunataka tulipe familia ambazo ziliathirika na hiyo maneno, na kwenda mbele tuweze kupata sheria ambayo itaweza kuhakikisha ya kwamba kitendo kama hiyo ama accident kama hiyo ikifanyika tena, hata hatuhitaji kurudi nyuma. Hao familia wakuwe na njia maalum ya kujua ya kwamba wataweza kupata usaidizi. The fight against illicit alcohol in Kakamega County is gaining momentum. The National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, NACADA, has stepped up its crackdown on the production and sale of unregulated brews following an alarming increase in cases involving toxic drinks that have left communities on edge. Officials say the operation is aimed at protecting public health and saving lives. We are here in Kakamega following a complaint from members of the public of some establishment or homesteads conducting illicit brew activities. So today at around
5:30. We visited Malinya, that is in Kakamega South, and we raided 2 homesteads, whereby we found some activities of illicit brew manufacturing ongoing, and in the process, we were able to arrest 3 people within those 2 homesteads and assorted friend failures used for the purposes of manufacturing of illicit brew, that is changa. So in front of us here, we have around 400 kgs of sugar, sufurias, fermented flour, and the drums believed to be the issues to be used for the manufacturing. So according to the intelligence on the ground we received is that the manufacturing had been conducted around midnight, and the changa produced had been transported over the night. So it was unfortunate, but we are on the radar to ensure we'll have to net the activities. So the purpose of this raid is actually to check on health hazards, because you see, changa is being manufactured and is unregulated. So substances like toxins can be found, chemicals, methanol, and other maybe issues of battery acids can be used for the manufacture. Another issue is a social concern, because the community are in the outcry, because you see it can lead to, these are the issues which can be lead to addiction. It can lead even to issues of abetting of crime, which leads to public unsafety within the area. So another issue is of issue of hygiene, which should be regulated by the Ministry of Health. So you see the public are consuming products which are not checked on hygienic basis. So the enforcement activities will continue as we have planned within the nation of Kenya to deter any issues of illicit brew in future. Actually, from our investigations or from our intelligence, these are locally consumed, and some of them are usually transmitted up to even Nairobi or the nearby counties. So the public or these youths are now indulging in these activities of illicit taking, which actually causes health hazards. Moving forward, in the wake of mounting road carnage, the Anglican Bishop of Nabale Diocese, Isaiah Obuya, has delivered a hard-hitting message warning motorists to stay vigilant and disciplined on the road or risk fueling a national tragedy. Bishop Obuya is taking aim at both traffic police and the NTSA, accusing them of turning a blind eye to unroadworthy vehicles, from public service vans to private cars that have no business being on Kenyan roads. He is urging an urgent crackdown to get them off the tarmac before they cause more loss of life. The bishop is also calling on the church leaders nationwide to join in special prayers against what he describes as the spirit of road accidents, saying Christians must stand in the gap to save lives. And in pointed challenge to border riders, Obuya urged discipline and respect for traffic laws, pointing to Rwanda as a shining example of how strict rule enforcement can keep accident numbers low. Unajua kuna magari mengine watu wanaendesha magari kama yako faulty, hayastahili kuwa kwa barabara. Watu wenye wanasimama barabarani kuangalia magari yale ambayo yako faulty, si wachunguze hayo magari, wayaondoe kwenye barabara, wasisubiri mpaka ifanye nini isababishe ajali. Magari yaangaliwe, hata yale sio yale ya kubeba abiria peke yao, yaani public service vehicles peke yake, hata hizi zetu za kawaida hizi pia zinasababisha ajali. Wachunguze hayo magari, kisha kwamba magari haya yako roadworthy, yanastahili kuwa kwa barabara. Kama kuna magari ambayo hayastahili kuwa barabara, yaondolewe, so that tuzuie nini ajali katika barabara. Na sasa ile sababu hata leo tumeombea hilo jambo, tumekataa spirit
ya ajali mara kwa mara. Sisi Wakristo tusimame katika pengo, tuombe ili shetani asije akachukua nafasi ya kuua watu wetu katika barabara zetu. Sisi hiyo kazi yetu kama Wakristo ni kuomba. Okay? Lakini pia tushauri Wakristo wetu, tushauri watu wetu, watumizi wa barabara, wawe wa pikipiki, sio tu magari peke yake. Hata pikipiki. Si umeona pikipiki zinasababisha ajali nyingi sana. Na unajua discipline, hatuko na discipline. Unajua watu wa bodaboda huenda labda hawatafurahia na mimi nikisema hivi. Discipline ya baadhi, sio wote. Baadhi ya bodaboda wetu hawako na discipline ya kutosha kwenye barabara zetu. Hawafuati, wengine hawafuati hata sheria za barabarani. Sheria zile ambazo zimewekwa za barabarani wengine hawafuati. Wengine unaona tu ana cross mbele yako, ajali, kuangalia huko na kule. I wish tungechukua mfano wa Rwanda when it comes to managing motorcycles. Rwanda wako na discipline ya kutosha. Bodaboda wako na discipline na anawafuata sheria ambayo imewekwa na serikali. Na naambiwa kwamba ajali za bodaboda kule Rwanda ni chache sana kwa sababu ya discipline ya bodaboda. Bodaboda ni watoto wetu, tunawaomba watumie pikipiki zao vizuri na wawe na discipline wakiwa kwa barabara. Wengine unajua sana sheria wamechukua mikononi mwao. Baadhi yao ajali ikitokea, mtu akigonga kidogo wanachoma gari lako. Na ninawaomba tafadhali tuwe na discipline katika barabara zetu ili tuweze kuwa na amani na utulivu katika barabara zetu. And now on the sports world, Kenya's debut at the African Nations Championship has taken a dramatic turn, with the Harambee Stars pulling off a famous 1-0 victory over two-time champions, the Atlas Lions, despite playing half of the match with 10 men. Harambee Stars head coach Ben McCarthy says he turned to lessons learned from his former boss Jose Mourinho, to mastermind the upset. When the final whistle blew at Moi International Sports Center in Kasarani, the noise told the story, jubilation from the stands, and disbelief across the continent. Kenya, making their first ever appearance at CHAN, had just stunned Morocco, the 2018 and 2020 champions. The decisive moment came in the 42nd minute when Ryan Ogam pounced on a loose ball and fired past Morocco's goalkeeper, El Mehdi Al Harar. But 2 minutes later, midfielder Crispin Erambo saw his yellow card upgraded to a straight red card after VAR intervention, leaving Kenya with 10 men for the entire second half. For many coaches, that would spell trouble. For McCarthy, it was a page straight out of the Mourinho playbook: compact defense, disciplined positioning, and relentless work rate. Believe you me, I would rather we finish with 11 men, because we have a decent chance to even explore more. But unfortunately, it's 2 games in a row where today I think was more unfortunate. Nevertheless, and I'm not sure if you remembered, I played under a certain coach. Jose Mourinho was the master of that. So, as a player playing in a team that plays with 10 men, I'm telling you, it is hell. It is hell, but we used to manage it perfectly, like it was our everyday thing. You know, like we were a team that plays with 10 men instead of 11. So I've learned the trades and the tricks of working with Mourinho, and where you adjust, who do you sacrifice, and unfortunately, it's not going to be pretty for the fans because they want to see attacking football and good. Goalkeeper Brian Omondi was in inspired form, denying Morocco on multiple occasions, while defenders Sylvester Owino and Mike Kibwage shut down aerial threats. Fullbacks Siraj Mohammed and Lewis Bandi kept the Atlas Lions wingers quiet. It's a big tournament na ni opportunity poa kupata like kujituma
na naweza sema hii trophy imekuja because ya team spirit, because watu wamejituma, so we were fighting for something. Hiyo ndio naweza sema like imekuwa the motivation. Okay, naweza sema kuhusu mafans ni because tulionyesha kuna team spirit kwa the first match, so the more tulikuwa tunaenda tukicheza, mafans walikuwa wanakuja, wanatown watu wengi, so imekuwa push poa kwa mafans. Naweza sema waendelee kutu support tufike hadi finali. It was the second consecutive match where Kenya had to finish with 10 players after Marvin Nabwire's red card against Angola. But the team remains unbeaten in Group A with 2 wins and a draw. McCarthy says the style may not be pretty, but success comes first. The win puts Kenya within touching distance of historic quarter-final spot. A win against Zambia will secure top spot. Even a draw could be enough. For McCarthy, the result is more than just 3 points. It's a tactical masterclass that could change Kenya's place in African football. But then you think about the most important, to protect your goals. And if you are in the lead, you protect at all costs. Sometimes defenders have to play midfield jobs or striker jobs, and that was the art that I've learned playing under Jose. So, and then one must run himself down like a donkey in front, and the rest, we park the bus. No, not the bus. We park a train and then a bus in front. It comes in handy in those 2 situations that we had. But I'm praying to God that against Zambia, no yellow cards or red cards, please no. Reporting for Catholic Focus, my name is Kiprotich David. And that right there was an exemplary performance from the Harambee Stars, beating 2-time champions in CHAN. Moving forward in a bid to nurture talent in schools, more than 500 ball game coaches from various parts of Kitui County have undergone training conducted by sports experts from the national government. The program aims to sharpen coaching skills and promote the development of young talents through sports. The training session held at Kitui School for Boys was officially opened by Safaricom's Chief Executive Officer Nicholas Mulila, who expressed his appreciation and confidence that the coaches will now be better equipped to identify and nurture talent effectively. And that brings us to the end of this edition of Catholic Focus. A heartfelt thank you to you, our viewers, for making time to be with us, and to our dedicated production team for their hard work behind the scenes. I am Debra Madi with our sign language interpreter, Eric Maluki. Until we meet again, may peace, love, and hope be your constant companions. God bless you. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel.
Today, the church celebrates the memorial of St. Clare of Assisi, born Chiara of Reduccio in Assisi on July 16, 1194. Clare was the eldest daughter of a noble, wealthy family. Deeply devout from childhood, she was inspired at the age of 18 by St. Francis of Assisi's preaching to dedicate her life to living the gospel. On Palm Sunday in the year 1212, she left home, received the religious habit from Francis, and began the life of poverty and prayer. Initially placed with Benedictine nuns, she soon moved to San Damiano, joined by her sister Agnes. Together, they founded the Order of Poor Ladies of San Damiano, later the Order of St. Clare. Living in strict poverty, seclusion, and austerity, she is famously remembered for repelling the soldiers of Frederick II in the year 1224 by displaying the Blessed Sacrament, which caused the attackers to flee. Despite years of illness, Clare radiated joy and spiritual strength. Pope Innocent IV approved her rule on August 9th in the year 1253. She died 2 days later on August 11th and was canonized in the year 1255. In the year 1958, Pope Pius XII named her the patron saint of television for a miraculous vision she had of the Mass when bedridden. She is also patroness of eye disease, goldsmiths, and laundry. She is often depicted holding a monstrance in memory of her defense of San Damiano. St. Clare of Assisi, pray for us.